pumzi amsifu Let Bwana. everybody who has breath praise Kila the mwenye Lord. pumzi amsifu Bwana. Everybody with the breath should praise the Acha Lord. Biblia inasema na kila tulicho nacho kimsifu And the Mungu. Bible says that in everything that is within us should praise the Lord. All the accusations are being Hakuna nullified. mashitaka ya dhambi juu yako. There are no accusations of sin over you. Hakuna mashitaka ya laana juu yako. No accusations of curses upon Hakuna you. mashitaka ya mateso juu yako. No accusations of sufferings upon you. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Jesus Christ is Emmanuel. Yesu Kristo ni Manueli. It is something you establish in your heart. Ni kitu ambacho unakimarisha moyoni mwako. Today we are talking about the woman of impact. Leo tunaongelea kuhusu mwanamke wa mguso. And our main verse, we have so many verses, but our main verse, Na andiko letu kuu, tuna maandiko mengi lakini andiko letu kuu Proverbs 14:1, ni katika ile Mithali 14:1 a wise woman builds her house. ya kwamba kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. The first time we see a woman Mara ya kwanza ukimwona mwanamke in the Bible katika Biblia is when God creates her and hands her over to Adam. ni pale Mungu anapomuumba huyo mwanamke alafu anampa Adamu. And God hands over a wife to Adam with a particular responsibility. Na Mungu anampatia Adam mwanamke akiwa na majukumu mahususi kabisa. God doesn't just hand over a woman to Adam. He hands Sio over tu- a woman with a responsibility. Sio tu Mungu anampatia Adam mwanamke tu kikawaida, hapana, lakini anampatia mwanamke ambaye pia ana majukumu, The responsibility of being a helper. akiwa na majukumu ya kuwa msaidizi. So we see a woman coming forth, but with a particular responsibility. Kwa tunamwona kwamba mwanamke sasa anajitokeza lakini ana majukumu. I'm trying to hurry up because of time. I'm told I was given 30 minutes, 30 to 40. Nimepewa muda mfupi kwa najitahidi kwenda haraka kidogo. So the responsibility that we have as women to impact our families, to impact the church, to impact the offices, our community, and everybody around us comes from the time we are told we are helpers. Kwa hiyo majukumu ambayo tumepatiwa sisi kama wanawake ambayo yanaweza kuleta mguso katika ofisi, katika familia, katika maeneo mbalimbali yanaanza tangu pale mwanzo tulipoachiliwa, tulipoumbwa. So the expectation of impact comes from two areas. One, from the time of responsibility of being a helper. Number two, from the time you are a Christian, and so you are a Christian wife. Kwa ina maana kwamba matarajio kuhusu mguso yanatoka katika vyanzo viwili. Chanzo cha kwanza ni tangu pale ulipotamkiwa ya kwamba wewe ni mwanamke ambaye ni msaidizi, na la pili ni pale unapookoka na kuanza kuishi maisha ya Mkristo. So there is an expectation from a helper, and there is an expectation much more from a helper who is a Christian. Kwa kuna matarajio kutoka kwa mwanamke ambaye ni msaidizi katika hali ya kawaida, lakini kwa zaidi ni yule mwanamke ambaye ni msaidizi lakini pia ni Mkristo. Marriage comes with a responsibility, huge responsibility. Tunapokuwa tunafanya ndoa ama tunaingia kwenye ndoa huwa inakuja na majukumu makubwa. You know, most of us women, some of us women, but even these days we are getting more. We have engagement rings. Wanawake wengi au wengi wetu tunakuwa na zile pete za kufunga uchumba. So when we get engagement ring, kwa hiyo tunapopata zile pete za kufunga uchumba, it feels so good. Tunajisikia vizuri, mimi ni mchumba wa mtu bwana. So we have different stones. Some have, I don't know, Tanzanite, others have kila mtu diamond, ana jiwe lake la thamani, mwingine ana Tanzanite, mwingine ana dhahabu, mwingine ana fedha. It means something. Inamaanisha kitu. It feels so good. Na tunajisikia vizuri kwa hilo. But it doesn't come with that responsibility. Lakini hilo haliji na jukumu. But when this is added, lakini tunapoongezewa sasa ile ya ndoa, things change. Vitu vinabadilika. You even feel different. Unajisikia tofauti. That you've now taken over a responsibility. Ni kwamba sasa umechukua jukumu. When they told, at first they called Pastor Sure to come and with Pastor Zion to come and receive the offering. Mara ya kwanza walimuita mchungaji Sule na mchungaji Sayuni waje kupokea zaka zetu. Afterwards they said no, it is a women's day. Lakini baadaye wakasema hapana, ni siku ya wanawake. No, it is true. Ni kweli.
It is true we have to do something, but these women of impact, the impactship of women, cannot work in isolation of men. Ina maana kwamba ni kweli kabisa ni siku ya wanawake. So lakini hawa wanawake wa mguso hawawezi kuleta huo mguso pasipokuwa wanaume. If I had seen him coming here, I would have seen it as prophetic, so that from today onwards, we are partnering with our men, we are team working with our husbands and other men around us to work forth. Ina maana ningefurahi sana ningemwona akija, ikimaanisha kwamba kuanzia leo tungekuwa tunaanza kutembea pamoja, wanaume na wanawake, ili kuweza kusukuma au kupeleka mbele kile kitu ambacho tunachotakiwa kufanya. When God handed over the woman to Adam, wakati Mungu alipompatia huyu mwanamke kwa Adamu, remember she was created when he was asleep. Ukumbuke kwamba aliumbwa wakati amelala yule mwanamume. When he woke up, he was so excited. Wakati alipoamka akajisikia kusisimuka. He was so happy. Alikuwa amefurahi. And this is the bone of my bone, the flesh of my flesh. Mfupa katika mfupa yangu, ni nyama katika nyama zangu, vitu kama hivyo. He felt fulfilled. Alijisikia kwamba amekamilishwa. He felt complete. Na akajisikia kwamba amekamilishwa. He felt different. Akajisikia tofauti. I wish Pastor Stephen was here when I'm saying this. Ninatamani Pastor Stephen angekuwepo hapo wakati napoyasema haya. And his wife. Na mke wake. On Sunday they were standing here and they said they thanked God, they thanked the church and everybody else. Walisimama hapa Jumapili wakasema wanamshukuru Mungu, wanashukuru kanisa na mambo mengi walioyasema. But afterwards, the thing that he said and he touched me, he said, I am so excited about the future. Lakini kitu kuna mwishoe alisema kitu ambacho ndicho kilichonigusa. Akasema hivi ya kwamba ninasisimuka sana kuhusu mustakabali, yani mbele yetu ilivyo. And I look forward to what the future holds for my wife and I. Na ninaangalia huko mbele ya kwamba ni nini ambacho mustakabali unacho kwa ajili ya mimi na mke wangu. So it means he felt different. Ina maana alikuwa anajisikia tofauti. So he felt complete. Alijisikia amekamilika. So when you are given a helper, you feel different. Kwa unapokuwa msaidizi, unajisikia tofauti, and unajisikia mwenye nguvu. And that's not about it. There is expectation from the helper. Na sio tu hilo peke yake, lakini pia una matarajio kutoka kwa yule msaidizi. Because the future has begun. Kwa sababu ina maana life has begun. Ina maana mustakabali wenu umeanza, kwa sababu huyu mwanamke pia mustakabali wake umeanza. And the future looks different. Na inaonekana kwamba mustakabali unaonekana tofauti. So if you are married, do not take your marriage for granted. Kwa hiyo kama umeolewa, usichukulie ndoa yako kirahisi. And if you've never understood your responsibility today as a helper, please do. Na kama hujawahi kuelewa lile jukumu kama msaidizi, tafadhali kuanzia leo umaanishe kuwa msaidizi. We need to be talking about these things. Tunahitaji kuwa tunaongea kuhusu masuala haya. We thank God because He is so much aware of our daily walk with Him. Tunamshukuru Mungu kwa sababu anatambua sana safari yetu pamoja naye kila siku. God has given us, Mungu ametupatia everything to be able to walk with Him. Kila kitu ambacho tunahitaji ili tuweze kutembea naye. Kila tunachohitaji. Everything. Kila tunachohitaji. There is nobody who can tell me I have not been given something. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba mimi nimepungukiwa, sijapewa kitu fulani. There is one of the brethren in this church who thought I come from a very rich family. Kuna kaka mmoja au ndugu katika hili kanisa alikuwa anasema kwamba ametoka kwenye familia ambayo ni tajiri sana. There are so many things people think about me, but most of the things people think about me are so different from what anafikiria kwamba mimi nimetoka katika familia ambayo ni tajiri. Watu wanawaza mambo mbali sana kuhusu mimi, lakini laiti wangelijua kwamba sivyo ilivyo. So like Paul said that if you are a Jew, kwa hiyo Paulo kama alivyosema, kama wewe ni Myahudi, hata mimi ni Myahudi. If you are circumcised, I am circumcised. Na kama umetairiwa, na mimi pia nimetairiwa. So there is nothing in this world that I have not seen. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho katika dunia hii sijawahi kupitia. I have lacked. Nimewahi kukosa, kupungukiwa. I have lacked to the level that you have no hope. Nimewahi kupungukiwa kwa kiasi ambacho hakuna tumaini kabisa. I have been sick. Nimewahi kuwa mgonjwa sana. I have been threatened. Threatened. Nimewahi kutishiwa. Everything, but even then I look at my past with a smile.
hata pamoja na hayo magumu yote niliyoyapitia, Because I know whom I have believed. na kiangalia nyuma, naangalia nikiwa na tabasamu kwa sababu ninamjua niliyemwamini. And not only because I know, but because I have him. Sisemi kwa sababu ninajua, lakini ni kwa sababu Because ninaye ndani mwangu. He even accompanied me to my marriage. Yeye aliingia na mimi hata katika ndoa yangu. When I was going to get married, Wakati nilipokuwa nakwenda I kuolewa, was about to leave Arusha. I was here as an intern, and the song came to my heart. The song that God gave me as was accompanying me to my marriage is "My Redeemer Lives." ni wakati nilipokuwa karibu ninaondoka hapa Arusha, maana nilikuwa nafanya kama intern. Kuna Mungu alinipatia wimbo ambao unasema ya kwamba mkombozi wangu ama mtetezi wangu yu hai. Feel redeemed this morning. Jisikie asubuhi ya leo kwamba Feel redeemed this morning. unatetewa, kwamba umekombolewa. God knew that it is not easy for us to be women of impact. Mungu alijua kwamba sio rahisi sana sisi tuwe wanawake wa mguso. Because in 1 Peter chapter 3, Kwa sababu katika ile Petro wa kwanza ule mlango wa verse 3 7, ule mstari wa 7, maybe we can read this verse quickly. labda tuweze kusoma andiko hili kwa haraka. Katika Agano Jipya ile waraka wa Petro wa kwanza 1 Peter 3:7. ule mlango wa 3, Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing hinders your prayers. ule mstari wa 7 unasema, kadhalika enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi maombi ya kwenu kuomba kwenu kusizuiliwe mateso kwa ajili ya kutenda haki. So if you look through, if you read much about that portion of the Bible, it seems the message was for non-born again men. Na kwa ukisoma katika andiko hili katika Biblia, unaona ya kwamba huu ujumbe ulikuwa kwa wale wanaume ambao hawajaokoka, Who were mistreating their wives. ambao walikuwa wanawafanyia wake zao kwa hiana, Who did not look at them as women, who did not give them value. ambao hawakuwapatia thamani wake zao. But today, as a born again man, Lakini husband, leo kama mume ambaye ameokoka, God is aware that you are supposed to be respectful and love your wife. Mungu anatambua ya kwamba unatakiwa kumheshimu na kumpenda mke wako. So if you do not do that, a woman cannot impact your house. Kama usipofanya hivyo, huyo mwanamke hawezi akafuleta mguso kwenye nyumba yako. So as women try to impact their houses and build them, there are so many hindrances. Wakati wanawake wanapojitahidi na kukazana kuweza kuleta mguso katika nyumba zao, kuna mambo mengi sana ambayo ni changamoto katika maisha yao. One of the hindrances is men who are born again but who do not do their work. Moja ya vizuizi ni wanaume ambao wameokoka lakini hawasimami kwenye majukumu yao. We are not supposed to be stumbling blocks to fellow Christians. Hatutakiwi sisi kuwa ni vizuizi ama vitu vya kuwakwamisha Wakristo wenzetu. And not to anybody. Na sio hata kwa mtu yoyote. But imagine a husband who is born again and is always saying, Bwana Yesu asifiwe mama, Bwana Yesu asifiwe papa. But in his house, I don't know your houses, but in his house, he's the problem. Hebu jaribu kutafakari mwanaume ambaye anakuja mbele ya papa na mama, anasema praise the Lord papa, praise the Lord mama, lakini akirudi nyumbani kwake anakuwa kama simba, yani ni tatizo. If you want your wife to impact your house, kama unataka mke wako alete mguso nyumbani kwako, to impact your life, alete mguso maishani mwako, to impact your children, alete mguso kwa watoto wako, to impact you in your entire life, your finances and everything, na kuleta mguso katika maisha yako yote, katika biashara na kila kitu, in the spirit and in the flesh, hold her tightly, katika mwili na katika roho, mkumbatie kwa nguvu, tightly, kwa nguvu, tightly, kwa nguvu, tightly, kwa nguvu, tightly, kwa nguvu. My husband, when I was going to come, Mme wangu wakati nilipokuwa natakiwa kuja, he called me and the children to tell me they were praying for me. Akanipigia mimi simu akaniambia yeye na watoto wananiombea. And he said, how are you dressed up? Akasema umevaaje leo? Have you prepared? Je, umejiandaa mke wangu? Do you feel confident? Je, unajisikia una ujasiri wa kwenda kufanya hilo unaloenda kufanya?
Sweetheart, were you able to go to the salon? Mpenzi, uliwahi kwenda saluni angalau akakutengeneza hiyo nywele? Well, it feels romantic, it feels so nice. Unajisikia kama vile ni ya kimapenzi But mapenzi what na does it vizuri. tell? What does it tell me? Lakini inaniambia nini mimi? That he wants me to be able to bring out the best of me with his support. Ina maana kwangu ilimaanisha alitaka nitoe iliyo bora kutoka ndani mwangu, lakini kwa msaada wake. Even my appearance matters to him. Ina maana hata muonekano wangu kwake unajalisha. How I'm standing the faith matters to him. Jinsi ninavyosimama katika imani pia kwake inajalisha. So he's that ready, and he boasts about the impact I've done in his life. Na yeye huwa anajisifia kuhusu ule mguso ni uloleta katika maisha yake. Shortly we'll talk about men who have been impacted by their wives. Who I like Papa. Papa, thank you so much and be blessed. I will tell you why. Kwa kifupi hivi karibuni tutaongea kuhusu wanaume ambao pia maisha yao yameweza kuletewa mguso kupitia wake zao. Papa, ninampenda sana Papa, nashukuru sana. Nitasema kitu hiki. Papa is not shy. Papa hana aibu to boast about the impact Mama has had on his life as a wife, but as a person, meaning in daily life, in ordinary things, but also in the spirit. Papa hana aibu ya kujisifu kuhusu ule mguso ambao mama ameusababisha kwenye maisha yake. Na sio tu hivyo, ni katika maisha ya kawaida na katika maisha ya kiroho. Papa hana aibu kusema. Some of you men cannot boast about your wife. Nyewe wanaume wengine hamwezi kufungua mdomo hata kuongea kuhusu mke wako amefanya nini. Papa has known the secret. Papa amegundua siri. And when Papa is talking about how Mama has impacted, and nearly every time Papa preaches, he has to bring in a story about their dating, how she has impacted her. And when he's saying it, I've seen that. He makes sure he is not here, he is not there, he's standing in front of Mama. Yaani Papa anapokuwa akiongelea hizo sifa ambazo mama amezileta katika maisha yake ama huo mguso, yaani yeye hasimame upande huu kuangalia huku wala kule. Yaani anahakikisha amesimama hapa ujumbe ufike moja kwa moja. And he actually last Sunday but one, he stood at this sangwa and he got so excited. And you could see that it is actually happening. It is live. Jumapili ile iliyopita, sio hii lakini ile nyingine, alisimama hapa, alikuwa anaachilia ujumbe, lakini unaona kabisa anasisimuka mpaka inakuwa halisi. Yaani inakuwa ndio maisha, yaani inakuwa sehemu ya maisha yake. That he knows the secret, and that means when he says that, he's calling for more impact, for more positive impact. Amegundua siri na anajua kwamba anaposema hivyo ina maana anaibua ama anamfanya mama aendelee kuleta mguso katika maisha yao. So God knew that there are some men who do not respect and appreciate us. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba kuna wanaume wengine ambao hawata heshimu wala hawataona kama mwanamke ana maana yoyote. God knew that there are circumstances, there are hindrances to our impact. Na Mungu pia alijua kwamba tunaweza kukutana na changamoto au vikwazo katika sisi kuleta mguso. Some of us have lost husbands. Wengine wetu labda ni wajane. Others have lost parents. Wengine wazazi wamefariki. We've lost most of the people. Wengine wetu wengi tu wamefariki labda. But he says I'm a father of orphans. Lakini anasema mimi ni baba wa the widows. Mimi ni mume wa wajane na ni baba ya yatima. So God knows that there are hindrances. You cannot easily impact. Mungu anajua kabisa ya kwamba kuna vizuizi na sio rahisi sana sisi tuweze kuleta mguso kwa watu wengine. Some of us we are impacted in a negative way by our traditions and cultures. Wengine wetu labda tumepata miguso ambao sio chanya, ambao ni hasi kutegemeana na mila zetu na desturi. You are a girl child. Wewe ni msichana tu. Walk like this. Unatembea tu hivi. Don't look anybody like that. So as they tell you who you are, you grow up like that. Mambo ya kimila yanavozidi kukukandamiza kama msichana, yani ndo unazidi na wewe kudidimia. So you look down in the face because a woman cannot look up. Unainamisha sura yako chini kwa sababu mwanamke haruhusi kuinua sura yake. That also trains your spirit
your ability, your potential to walk and live like that. Kwa hiyo unakuta kwamba hiyo inaendelea kama kuleta mafunzo katika ule uwezo wako wa kuweza kujifunza, wa kuweza kufanya vitu mbalimbali. Kwa vyote vinakuwa kama vinatembea kwa kuinama. But behold, Lakini tazama, behold, tazama, behold, tazama. God has said that if you are to impact anybody, Mungu neno linasema kwamba kama unatakiwa Regardless- kuleta mguso kwa mtu yoyote, you must have wisdom. lazima uwe na hekima. And regardless, you have no excuse that you cannot impact your house because I am the father of wisdom. Na pia huwezi ukasema kwamba siwezi kukuleta mguso katika nyumba yangu kwa sababu labda ya mkandamizo, kwa sababu mimi ni baba wa hiyo hekima. God has given us the opportunity to pray for wisdom like King Solomon, right? Mungu ametupatia fursa ya kuweza kuomba kupata hekima kama vile Mfalme Suleiman. Some of us have challenges of extended families. Mama mkwe, baba mkwe. Wengine wetu tuna changamoto za familia mawiki. hizo za pembeni, baba mkwe, mama mkwe, sijui shangazi, Sisters, ndivyo no? So mjomba. even if families are a problem, we cannot even, we try but we are hit hard. Ndivyo wadada wanavyosema, hata familia zenyewe ni tatizo, tunajaribu lakini kama haiwezekani vile. That's not an excuse. Hiyo sio sababu ya That's kujitetea. not an excuse. Hiyo sio sababu ya Women in the kujitetea. house, if you've destroyed your house, Mwanamke kama katika hii nyumba, And I'm kama talking- umevunja nyumba I'm yako, talking with pain in my heart. na ninaongea nikiwa na maumivu moyoni mwangu. I know women who are arrogant, Ninawafahamu wanawake ambao ni wana kiburi, disrespectful to their husbands. ambao pia hawawaheshimu waume zao. Once the husbands even buy, our husbands buy us good cars, we just drive, polish, and we have left our houses, our husbands, our children alone. Tukisha nunuliwa magari na waume zetu, magari mazuri, tunapaka rangi mikononi, tunasahau kabisa kuhusu waume zetu na watoto, tunaendesha tu tupo yani. Since I have a nice car and I have a job and I'm having my own money, it's time to hang up with friends. Kwa sababu nina kazi nzuri, nina gari nzuri, nina marafiki, kwa nini nianze kuhangaika? Ni muda wangu wa kuwa na marafiki zangu. So you are no longer helper in the house. Kwa hiyo wewe unaondoka katika jukumu la kuwa msaidizi kama mke. You are now irrelevant in the house. Ina maana hauna maana tena katika ile nyumba. Some husbands are crying. Wanaume wengine wanalia kusegemea na yale yanayoendelea ndani ya nyumba Some zao. of our children no longer see us. Na hata watoto wetu wakati mwingine hata hawatuoni. So you are now the woman is the problem in the house. Kwa hiyo sasa hapa unakuta mwanamke ndio tatizo ndani ya You nyumba. have fought your in-laws. Umepigana ama You una have fought ugomvi na everybody fought wakwe. with the husband. Umegombana hata na mume wako. The man has no choice. He is now a slave of the wife. Kwa hiyo mwanamume yule anajikuta hana uchaguzi, anakuwa kama mtumwa sasa wa yule mwanamume. He has lost Mwanamke. control of himself. Ni kama vile amepoteza hata utawala wake. And because he has no helper in the house, Na kwa sababu hana msaidizi ndani ya he nyumba, can no longer progress in the spirit. anakuwa pia hawezi kuendelea mbele kiroho. His finances can no longer progress or increase. Masuala yake pia ya kifedha yanakuwa yana hali mbaya, hawezi kupata muongezeko kwa sababu hali inayoendelea kwenye ndoa. Because the wife is not in charge. Kwa sababu mke hajasimama kwenye nafasi yake. The man has lost his bossship. He's Kwa no hi- longer a boss in the house. Kwa hiyo yule mwanamume amekosa tena ile nafasi yake ya kutawala, yeye sio mtawala tena ndani ya ile So nyumba. your family is not progressing anywhere. Kwa It's hiyo not moving an inch. Unakuta ile familia haiendi kokote, haisogei kokote. Because you've not taken your responsibility as a helper and supported the top. Kwa sababu haujachukua majukumu kama msaidizi ili uweze kumsaidia yule kiongozi. So the top has lost control of itself and can no longer give the family direction. Na yule ambaye ndiyo kiongozi, yeye mwenyewe amepoteza mwelekeo, kwa na yeye hawezi kusaidia familia kuwa na mwelekeo. Everybody around us is watching us. Kila mtu ambaye ametuzingira Let us come anatuangalia. back to our senses. Hebu tuweze kurudi katika akili zetu sasa. One time we were seated at lunch, at dinner with my kids, my family. Kuna wakati fulani nilikuwa nimekaa katika meza ya chakula na familia And yangu. one of my sons said, "Mama, we are now a complete family." Mmoja wa watoto wangu akasema, mama, sasa sisi ni familia Because they iliyokamilika, see me rarely. kwa sababu hawanioni kwa muda mrefu. And then he said, Mommy is in charge. Alafu akasema kwamba mama yeye ndio anatawala, But daddy is the boss. lakini baba yeye ndio kiongozi. Nikashituka because I wasn't sure
that being in charge is necessarily positive. I didn't know whether he has a positiveness about that. I was a bit amazed, lakini I did not know, sikuweza kujua kwamba je, kuweza kuwa ndio mtawala, je, ni kitu kizuri au ni kitu kibaya? And then I said, my son, what do you mean I'm in charge? You mean dad is not in charge? Nikamuuliza, mwanangu, inamaanisha nini kusema kwamba mimi ndio naye tawala? Ina maana ya kwamba baba yeye sio? He said, Mommy, even when you are in Arusha, you tell us, go to this place, don't do this, and everybody listens at you. Akasema, mama, wewe si huko Arusha, lakini ukitupigia simu unasema, wewe fanya hivi, wewe nenda kule, msifanya hivi, na wote tunakutii. But sometimes daddy changes those instructions. Lakini wakati mwingine baba huwa anabadilisha hayo maagizo yako. You can give instruction A and he gives B. Kwa hiyo ukitoa wewe maagizo A, baba anatoa B. That gave me joy in my heart. Kwa hiyo ikanipa furaha ndani ya moyo wangu. That my sons understand ya kwamba that even if I do that, I cannot take the responsibility of their father. Watoto wangu wanaelewa kwamba hata nikifanya hivyo, bado sichukui ile jukumu na nafasi ya baba yao. And even if I'm in charge, I cannot be the boss. Hata kama mimi ndio nayetawala na kuangalia vitu vinavyofanyiwa, lakini bado siwezi kuwa mimi ndio msimamizi au kiongozi mkuu. I can only impact my family at that level of being in charge. Ninaweza tu kuleta mguso kwenye familia yangu kwa ngazi ya kuwa mwangalizi. But there is somebody there. So lakini lazima kuna mtu yuko juu yangu hapo. So the whole family understands the hierarchy of every stakeholder in marriage and family. Kwa hiyo ni wakati ambapo tunatakiwa sasa kuanza kuelewa kila mmoja katika kiwango chake ambacho ameitiwa katika familia. The Lord has talked about a wise woman in Proverbs 14:1. Mungu amezungumza kuhusu mwanamke mwenye hekima katika hiyo Mithali 14:1. But in Proverbs 9:13, lakini katika ile Mithali 9:13, it says that a foolish woman inasema ya kwamba mwanamke mpumbavu is clamorous, she is simple and knows nothing. Ni kama vile ni shida, kwa sababu ni wa kawaida lakini hajui kitu chochote. Some of us know nothing. Wengine wetu hatujui chochote because we are foolish. Kwa sababu sisi ni wapumbavu. The Bible has said, it's not my word. Ni Biblia imesema, sio mimi. Do you know why we are foolish? Unajua kwa nini sisi wapumbavu? Because we are not wise. Kwa sababu hatuna hekima. And if you lack wisdom, you have an alternative. You have a choice to go and pray for wisdom. Kwa hiyo ina maana kama unataka hekima, unao mbadala, unaweza ukaenda na kuomba kwamba Mungu akupe hekima. A woman who is wise will impact, as I said, her husband, her children, and everybody in her house. Mwanamke ambaye ni mwenye hekima ataweza kuleta mguso kwa mume wake, kwa watoto wake, na kila ambaye amemzingira. Will impact the finances of her husband. Ataleta mguso hata kwenye mambo ya masuala ya fedha ya mume wake. You married 15 years ago, you were renting your husband was renting one room the house. Unakuta kwamba mmeoana miaka 15 iliyopita na mume wako alikuwa labda amepangisha chumba kimoja. 15 years later, instead of having one room of his own, not the one rented, he is now every month carrying the belongings plus the wife plus the children, looking for a cheaper place every month. For 15 years now. Miaka 15 baadaye, baada ya ndoa mmepata na watoto, unakuta ule mwanamume badala hata wewe na kachumba kake hata kama ni kamoja, kwamba amejenga ama anaka kitu fulani ama anakamuongezeko fulani, bado ndio yule yuko tu na mavitu na watoto wanafuatana na mke wake, wanatafuta wapi sasa tena waende wakaishi kwenye bei rahisi zaidi. Did you come as a blessing or as a burden? Sasa wewe umekuja kwenye hii ndoa, wewe ni baraka ama mzigo? Did you come as a blessing or as a burden? Umekuja kama mzigo au baraka? You know, as women, unajua sisi kama wanawake, for if you have not remembered, hold this mfungaji. You know, kufunga mkanda. If you've not started, you know, like that. Lazima kama mwanamke ujipange kama hivyo alivyokuwa anapanga. From today onwards, kuanzia leo kuendelea, kuanzia leo kuendelea, funga mkanda. You should mkanda. Fasten your belt. Funga mkanda. Fasten your belt. Fasten. Ukunje mikono ya nguo. Fold the hands of your. It means if to impact your husband,
means going and digging, not in your garden, but for somebody. Do that. Ina maana kama wewe ulete mguso kwenye maisha ya mume wako, If it means- itahitaji hata ukafanye vibarua kwenye mashamba ya watu wengine. Fanya. If it means selling tomatoes, do that. Hata kama itahitaji ukauze nyanya, nenda kanunue, kauze. Thank you. Some of you see us, you don't know where we started. Wengine wenu mnatuona, mjui ni nini tumepitia au tulianzia wapi. So you are telling your husband, other people, they have cars. Look at the way she's dressed. Changing the dresses everywhere, referring to other people's wives. Do you know where they started? Unaanza kumwambia mme wako, unajua watu wengine wamewanunulia wake zao gari, angalia jinsi wanavyovaa. Lakini wewe unajua kwamba wao walianza wapi? Wewe umepiga kelele na kelele na kelele. You are just Acha. making noise. Stop it. Stop that nonsense. Acha kufanya huo ujinga. I am so excited about going back to Rwanda. Mimi nimesisimuka sana kwa ajili ya kurudi Rwanda. My husband cannot be the same. Mme wangu hawezi akabaki kama No. alivyokuwa, haiwezekani. My husband cannot be the same. Mume wangu hawezi kubaki kama alivyokuwa. He has lived alone. Ameishi peke yake kwa He muda has mrefu. worked alone. Amefanya kazi peke I'm a yake. this July, it was 10 years of marriage. Katika mwezi wa 7 mwaka huu ilikuwa ni miaka 10 ya ndoa yetu. I am going prepared. Naenda nimejipanga. Prepared. Naenda Prepared. nimejipanga. I am going to hold him here so that he can be my top and head us to another level and destination. Naenda kumshika hapa ili nimuinue ili aweze kutupeleka katika ngazi nyingine I am zaidi. going to hold my children so that my family moves forward. Ninakwenda kukamata watoto wangu ili familia iweze kusonga mbele. So I am praying for a long and healthy life. Ninaomba kwa ajili ya maisha marefu yenye afya. So that I'm able, because God has planned a destiny for the Mugisha family. Kwa sababu ninajua kwamba Mungu ana mstakabali kwa ajili ya Mugisha's family, kwa And ajili the ya familia only ya way Mugisha. for Mugisha to have a sense of direction Na njia pekee ya Mugisha aweze kuwa na mwelekeo wa maisha is only if I undertake my responsibility, which has been ni doing, pale tu ambapo mimi kama mke wake nitachukua nafasi yangu ya majukumu so that he can focus ili aweze kusonga mbele ama kuelekea kule mbele and move the family forward. na kupeleka familia mbali na mbali zaidi. So women, mwache michezo. Women, Mwache michezo. stop No. playing around. No. Hapana. No. And Hapana. I'm saying no. Hapana. It is unfortunate that when some of us go to get married during the bridal showers, this is kitchen party, Inasikitisha ya kwamba wengine wetu tulipokuwa tunaolewa katika yale makusanyiko ya kitchen party na vitu kama hivyo, it is a problem, tulilewa vibaya na tukashauriwa vibaya kabla hatujaolewa. so we were brought up in a very bad way and we received bad counsel even before we got married. It's unfortunate that some husbands receive unmannered wives. Inasikitisha ya kwamba wanaume wengine wanapokea wake ambao yani hawana hata mwelekeo, hawana tabia, Uncultured wives. na wanawake ambao yani hawana hata mtamaduni ambao ni sahihi, Lazy wives. wanawake ambao ni wavivu, And women who lack a good advice. na wanawake ambao hawajapata ushauri mzuri. I am not praising myself Mimi sijisifu and I'm not undermining anybody. na sio kwamba namdharau But mmoja kati yenu, some of our marriages are victims of bad advice. lakini baadhi ya ndoa zetu ni matokeo ama ni wahanga wa zile shauri tulizopokea ambazo ni Of mbaya, bad upbringing. au labda tumekuzwa katika mazingira mabaya. In some of the kitchen parties I have attended in Rwanda and in Tanzania, Katika baadhi ya kitchen party ambazo niliwahi kuhudhuria katika Rwanda na Tanzania, there are about 2 or 3 things that they say, and I'm usually on the opposing side. kuna vitu viwili vitatu wao wote wanavisema na mimi mara zote niko kinyume na hicho kitu. One is that don't ever trust a man. A man is somebody's son. Moja wanatoa Remember. hivi, wanasema usimwamini kabisa mwanamume. Mwanamume ni mtoto wa mwanamke mwingine. So even if you see him giving you some money, always get some, hide it somewhere. Kwa hiyo huyo mwanamume anapokuwa anakupatia fedha, hebu nyofoa hapo kidogo, ficha.
Men in the house, do you know that some of us have hidden accounts? Wanaume mlioko humu ndani, mnajua kwamba baadhi yetu sisi wanawake tuna akaunti ambazo ni za siri? Hamjui? Some of us have hidden accounts, not joint accounts. Wengine wetu tuna akaunti zetu za kisirisiri kama wanawake. Because we are told not to trust you. Kwa sababu tumefundishwa kwamba tusiwaamini nyinyi wanaume. And so because they keep talking to us, we believe that, and we forget that we are fresh of your fresh, born of your born, and you are helpers. Na kwa sababu hicho ndio kitu ambacho tumejifunza, tunajikuta ya kwamba tunasahau ya kwamba sisi ni mifupa ya mifupa yenu, nyama ya nyama zenu, na wasaidizi wenu. So we open bank accounts with our siblings and aunties and uncles. Kwa hiyo huku nyuma tunafungua bank account na ndugu zetu, wadogo zetu na maanko wetu, wajomba zetu. So even if they give you money like $200,000 to buy food, if they give you 200,000 to buy food, you usually take 50. Kwa hiyo tukipewa angalau $200,000 kufanya manunuzi ya chakula pale ndani, $50 kanakatwa, kanapelekwa kule. Hela hautosha, haujui mambo ya Magufuli. Magufuli, rais Magufuli, unaona vitu vyote vimebadilika. And when our husband asks us, what happened to the man? You say, hey, you don't know what's happening in this Magufuli reign. Everything has changed. Regime. Wamama waizi wamejificha nyuma ya rais Magufuli. Women that are thieves, they are hiding behind the Magufuli regime. So, I am not saying Magufuli regime is for thieves. But they are trying to show that because he changed the style of leadership and the impact of leadership, it has affected them and they can no longer impact anybody. Sisemi kwamba uongozi wa Magufuli ni mbaya. Lakini najaribu kusema ya kwamba wanawake wengi wanajaribu kutumia hiyo kama sababu ya kwamba kutegemeana na mfumo ulivyobadilika na vitu vinavyoendelea, basi ina maana kwamba na wao wameweza kupata hasara kwa njia moja au nyingine. In fact, rais Magufuli angejua angekufuata. If Magufuli knew that you are using him as an excuse, he would have come to you. He doesn't tolerate corruption, he doesn't tolerate robbery. Maana yeye hakubaliani na hayo mambo ya kuweza kuchukua hongo na wizi na vitu kama hivyo. Every day, every month, that the money that you take and you hide in the account of somebody, it means it is every day crying, I cannot make any impact. Mimi ni hela imeibiwa. Siwezi nikafanya kazi. Kwa hiyo ina maana kwamba ile hela uliochukua ukaenda ukaficha inalia kila siku. Kila sisi tunalia kila siku. You say I cannot do anything, this and that because things are not happening. So the money that you have stolen from your husband, kwa hiyo ile hela ulioiba kutoka kwa mume wako haiwezi kuleta mguso kwa mtu yoyote. And because the man has the robber, na kwa sababu ile fedha iko kwa mwizi, he has a thief, na iko kwa mwizi, he cannot progress. Ina maana haina maendeleo kwa sababu ya wizi. Move an inch. Haiwezi hata ikakupeleka mbele, maana ni ya wizi. Pray because there is somebody eating everything around him. Haiwezi hata ikaleta jambo lolote la maana kwa sababu kuna kitu kinatafuna huku chini. Wa mama, women, let me kneel down for the sake of women. Ngoja tupige magoti chini kwa ajili ya wanawake. Wa mama, muache uizi. Stop stealing women. Stop stealing from your husband. Acheni kuwaibia waume zenu wa mama. Acheni kuwaibia. Hapana. Hapana. Hold them. Wainueni and support them. Na muwasaidie. Praise God. Bwana asifiwe. A woman of impact should be able to impact the church. Mwanamke wa mguso anatakiwa kuleta mguso hata kanisani. The apostle said this Sunday, I'm hurrying because I can see Assumpta. Please do not put me under pressure. Sorry. Mtume naendelea haraka kidogo kwa sababu ya muda wetu. Mtume alituambia katika Jumapili iliyopita. She said, akasema, actually yesterday, jana, she released, we prayed and we had fasted, and then wakasema tuzunguke, like we should make a circle. Tulikuwa tumeomba, tumefunga, alafu wakasema, and then wakasema kwamba tuzunguke tutengeneze mviringo. She knelt down, started singing in Kiswahili and in Kinyarwanda. Akapiga magoti chini akaanza kuimba kwa Kinyarwanda na kwa Kiswahili. In the flesh looked frail, weak. Na katika mwili ilionekana kama vile yani ni mdhaifu.
She looked in the Bible, akaangalia kwenye Biblia looking for something so that God has given her to release on the women for a better impact. ili aweze kutafuta kitu ambacho Mungu atakiachilia ndani mwake ili aweze kuwashirikisha wanawake kwa ajili ya kuleta mguso zaidi. She calmed down. Akatulia kidogo. She would keep talking to the Holy Spirit and listening. Na akawa anaendelea kumsikiliza Roho She Mtakatifu. said many things, but two of the things. Alisema mambo mengi sana, lakini She vitu said, viwili. the grace of God is upon us women. Akasema ya kwamba neema ya Mungu iko juu yetu sisi kama wanawake. And God has released the spirit of increase and multiplication. Na Mungu ameachilia roho ya muongezeko. Itakuwaje kama wewe bado unaendelea na uizi? Utamultiply kweli? What will happen if you are still stealing? Are you really going to be increased or multiply? If you are lying down and cursing your husband just because of laziness, you are not ready even to go and borrow 50,000 from mama to start selling the tomatoes. Kama wewe ni mvivu, umelala tu unamtukana mume wako, unamdharau, hauko hata tayari kufanya kazi yote, hata ukaombe 50,000 kutoka kwa mtu uanze biashara kuuza nyanya. So the word of God will be wasted. The energy of the apostle will be wasted. Kwa ina maana neno la Mungu linakuwa kama limepotea tu bure. Kwa hiyo hata utumishi wa mtume unakuwa kama tunaupoteza tu bure. Let me give you a brief life experience, just a brief one. Ngoja tu niwaeleze kwa kifupi sana uzoefu wa don't know, kimaisha. but I take pride and I hope my husband will be able to watch this. Mwingine wenu hamfahamu, lakini mimi ninajivunia hili na ninatamani mume wangu angeweza kuangalia hili. When hili. I told my children to pray that I was going to preach, they said, "Mommy, who has chosen you?" Wakati nilipoambia wanangu ya kwamba naenda kuhubiri, wakasema, "Mama, wewe nani alikuchagua wewe ukahubiri?" I said apostle. Nikasema ni mtume. Who is apostle? Wakaniambia mtume ni nani? Mama Tiffany. Nikamwambia Mama Tiffany. Why did she choose you? Sasa kwa nini mama akakuchagua wewe tu? God gave her my name. Nikamwambia Mungu alimpa jina langu. Okay, mommy. Wakasema haya mama. And I had finished talking with the dad and so I said, nilipomaliza kuongea na wakina baba na mume wangu nikamwambia haya usiku mwema. I love you all and good night. Na wapenda usiku mwema. But tell daddy. Lakini mwambieni baba. That was Sunday. Hiyo ilikuwa Jumapili. On Monday my husband called me. Jumatatu mume wangu akanipigia simu. Sweetheart, you are going to preach. Anasema mpenzi wangu, ina maana wewe utaenda kuhubiri? Yes. Nikasema ndio. Mama has said that you preach. Yes. Mama amesema kwamba uhubiri. Nikasema ndio. Akasema naamini unaweza kufanya. Nikasema ndio. And he said, "Please tell them this for me." Akasema tafadhali naomba uwapelekee ujumbe huu kwa niaba yangu. He's a man like papa, very proud of me. Yule mwanamume yuko kama papa, yeye anajisifu sana kunihusu mimi. Very proud of me. Yaani anajisifu sana kuhusu mimi, anajivunia mimi. Please men in the house, be proud of your wives. Tafadhali wanaume humu ndani, jivunieni wauke zenu, wamuwapatie hata moyo. Maybe if that is what is needed for them to change, please start saying that you are proud of them. Labda hicho ndio kinachohitajika ili hawa wanawake wabadilike. Basi anzeni kuwasifu, yani ili waweze mnasema kwamba mnajisifu kwa ajili yao. So he said, I tell you a story of our private life. Akasema niwaambie simulizi fupi ya maisha yetu binafsi. For the sake of the gospel. Kwa ajili tu ya Injili. It's not about us, it's about the gospel. Sio kwa ajili ya sisi bali kwa ajili ya Injili. When I married him, he had 2 children. Wakati nilipokuwa ninaoana naye alikuwa na watoto 2 handsome boys. Alikuwa na wavulana wawili wazuri sana. Very handsome boys. Wavulana wazuri sana. And we talked, and one time I asked him, but when will these boys come home? Because they lived with their mother. Nilimuuliza kipindi fulani ya kwamba watoto wa kiume hawa watakuja lini nyumbani kwetu, maana wanaishi na mama yao. Because of the mother, I don't have contact, but when they grow up, they will look for me. Akasema huyo mama yao mimi sina mawasiliano naye, lakini watoto wakikua watanitafuta. I felt pain in my heart. Nikasikia maumivu sana moyoni mwangu. How can a father say that until he doesn't have contact and when they grow, they will look for him? Baba anawezaje kusema ya kwamba mimi sina mawasiliano na watoto, kwa hiyo wakikua watanitafuta? I said these boys have to come home. Nikasema hawa watoto lazima waje hapa nyumbani. So I had my firstborn, I had him in 2008. Nikampata mtoto wangu wa kwanza mwaka 2008. By the way, my children look like the other boys. Watoto wangu wanafanana kabisa na wale watoto wengine. And na matabia ni hayo. Wawili wanafanana na wawili wanafanana, utafikiri watoto wa mtu mmoja, mama moja na baba mmoja. So I was there was a house I used to live in somewhere outside PPF.
Kuna nyumba fulani nilikuwa naishi mbele kidogo ya PPF. I remember that on the day of our wedding, the verse for us, like you see, the verse that we had was in Ruth, is it Ruth 1, Ruth 1:16? Katika ile siku ya ndoa yetu tulikuwa na ujumbe ama andiko ambalo ilikuwa ni Ruthi 1:16. She was told to leave, but she said, where you will go, I will go. Where my people, your people will be, I will be. So she started now saying aliambiwa arudi nyumbani, asiende na ule mama mkwe yake Naomi, lakini akasema utakakokwenda nitakwenda, watu wako watakuwa watu wangu, utakapolala nitalala. So I remember this and I said, wait a minute. My husband cannot be miserable. He has children. Nikasema subiri kwanza. Nilivyokumbuka hilo, mume wangu hawezi kuwa katika hali hii na ana watoto huyu. I was so, at that time he was in Sweden doing PhD and I was here. Alikuwa yeye anasoma PhD na mimi nilikuwepo hapa Arusha. I went into his phone and one time he got the contact of his son, the big son. Na kuna wakati fulani aliwahi kupata mawasiliano ya huyo mtoto wake mkubwa. Mama, forgive me for the time. Mama, nisamehe sana kwa ajili ya muda. I went into his phone when he came to Arusha. Alivyokuja Arusha nikaenda kwenye simu yake. That time the phone he had no password. Wakati huo kulikuwa hamna password kwenye simu. For me to go into his kwa ilikuwa rahisi mimi kudumbukia huko ndani na kuingia kwenye mambo kule. And I scrolled down and saw the number. Nikapitia alafu nikaona namba fulani hivi. And I saw it is the number for our son. Na nikajua hiyo ni namba ya mtoto wetu. And I took that number. Nikaichukua haraka ile namba. I didn't tell him, he left for sikumwambia kabisa, yeye akaondoka akaenda kuendelea na shule. So when my baby was breastfeeding, when my baby was sleeping, wakati mwanangu alipokuwa amelala, I made sure I loaded my phone. Nilihakikisha kwamba simu yangu ina credit ya kutosha. I called this boy. Nikampigia ule mtoto simu mimi mwenyewe. And I said hello. Nikamwambia hello. He was in South Africa. Hello. Alikuwa Afrika Kusini. Yes, hello. Who is this calling, please? Akasema huyu ni nani ananipigia simu tafadhali? I said I'm Geraldine. Nikamwambia mimi naitwa Geraldine. Your stepmother. Mimi ndio mama yako ambaye nimeolewa na baba yako kwa sasa. Oh, hello auntie, how are you? Akasema auntie, habari yako? Congratulations. Hongera. For your wedding. Kwa ajili ya ndoa yako. Dad has told us we know he's married now. Baba ametuambia kwamba kwa sasa hivi amefunga ndoa. Congratulations for the new son. Actually, the baby looks more like me than anybody in the family. Akasema hongera sana pia kwa kupata mtoto. Mtoto wako mbona amefanana na mimi zaidi ya mtu mwingine yoyote. So we chatted and then we ended the call. Tukaongea alafu nikakata ile simu. After a few days I loaded again. Baada ya muda mfupi nikajaza tena simu yangu mapesa. And I called and I said, you know what, I want you and your brother to come to visit us but not tell Daddy. Akasema kwamba akampigia tena ule mtoto baada ya kujaza fedha kwenye simu, akasema unajua nini, nataka wewe na kaka yako mje mtutembelee, lakini baba asijue kama mnakuja. Then he said, oh, we would be happy to come to Rwanda. And akasema yes, tungefurahi sana kuja Rwanda. Nikamwambia vizuri. So the boys talked amongst themselves. Kwa hiyo wale wavulana wawili wakaongeleshana wenyewe. And the young one said, isn't that too good to be true? Yule mdogo akasema hivi inawezekana hiyo ikawa ni jambo jema kufanya kweli? Remember, this is a stepmother saying, come and don't tell your father. Huyu ni mwanamke ambaye kaolewa na baba yetu, alafu anasema eti njooni na baba yenu asijue. The big one said, no, these are born again boys, by the way. I didn't know, but they are born again. At the time I didn't know. Wameokoka, lakini mimi nilikuwa sijajua. Lakini yule mkubwa akasema. The big one said, no, it's okay. Yule mkubwa akasema, ni sawa, twende. So I told Jane and Ephraim and I said, you know what? I'm going to look for money, and I sent the ticket. To cut the long story short, I got the money. My husband did not know. Actually, I didn't have the money. I got tickets, sent them to the boys. Kwa kifupi ni kwamba nikamwambia Jane na mume wake ya kwamba hawa watoto nawatumia fedha ili waje. Kwa hiyo nikapata ticket na nikawatumia wale wavulana. They only told their mother, not their father. Walimwambia tu mama yao, lakini baba yao hakujua wanakuja. So they came and hid in my house in Arusha. Kwa hiyo wakaja wakajificha nyumbani kwangu Arusha. My husband did not know that in my house I have 4 boys now. Mume wangu hakujua kabisa kwamba nyumbani kwangu sasa nina wavulana 4. It was about 2 days I was going for holiday in Rwanda. Ilikuwa tu siku 2 alafu tutaondoka kwenda Rwanda kwa ajili ya likizo. So I told my husband, you know, in December, when are you coming? We are having visitors. Nikamwambia mume wangu, December utakuja lini, maana tuna wageni. Who are they? I said they are my girlfriends from America.
Akauliza, hao wageni tulionao ni kina nani? Kwambia marafiki zangu kutoka Marekani bwana. But you remember our house, we had just bought a new house and everything was in a mess. Akasema hebu kumbuka nyumba yetu, tunajua tulikuwa tumetoka tu kununua nyumba mpya na kila kitu kwa kwenye So I kavurugu. said, these are ladies who always saw me laughing and not listening to any man, so they now want to see the man I married, who finally convinced me. Kwa hawa nikamwambia kwamba hawa ni wanawake ambao ni rafiki zangu, walikuwa wataniona nikicheka huku na kule, lakini sasa wanataka kuja kumwona mwanamume aliyenioa. So finally, he agreed and said, okay. He flew to Rwanda, the boys were in Arusha. And I made sure that whenever he calls me, this time I used to give him the phone for the young boys. This time I was not allowing them to talk to their father so they don't reveal the secret. Na yeye alikuwa ametangulia Rwanda, sisi tuko Arusha. Kwa mara zote akipiga simu nilikuwa nawapatia wale wadogo waongee naye, lakini kwa wakati huu nikawa na wao siwapi hiyo fursa ili wasimwambie baba yao ile siri yangu. So my husband said, okay, I am going to get roses for your girlfriends. Kwa hiyo mume wangu akasema ngoja ninunue maua kwa ajili ya hao rafiki zako. I sent a message to the boys, this time you are girls. You know that doesn't know, he thinks you are girlfriends. Nikawaambia wale wavulana ya kwamba safari hii nyinyi ni wasichana, baba anataka kuwanunulia maua, hajui nyinyi ni wavulana. So we instead of going to Kigali, the ticket from Nairobi, the ticket was a little bit expensive. They said, actually it wasn't about the price. They said, you know, mommy, we cannot go to Rwanda and meet at the airport. We first of all need to bond with you and our brothers. So they came, and that's why they were in my house, to bond with the stepmom and the young brothers. Walisema kwamba hawawezi kwenda Rwanda Kigali moja kwa moja, walitaka kwanza waje kwangu mimi na watoto wangu waweze kuzoeana kwanza na sisi kabla ya kwenda Rwanda kwa pamoja. You have brought us into the family, take us to the family. Wewe ndio umetuleta kwenye hii familia, basi tupeleke kwa baba yetu. So we went to the airport. Tukaenda airport Kia. I was feeling very, very, very excited. Nilikuwa nasisimuka sana. That I brought great joy to my husband. Kwamba nimeleta furaha kubwa kwa mume wangu. And so went, and when we reached at the airport, we met Mama and Chantal. We were with you, Mama. Tulipofika airport tukakutana na Mama na Chantal. Mama is my friend, but I didn't tell her that time. No, Mama ni rafiki yangu, lakini hata yeye nilimficha kwa wakati huo. So we met at the airport. Kwa tukua katika airport. So about three things. One, we had bought a house. Kwa hiyo cha kwanza tulikuwa tumenunua nyumba. It was the first time I was going to live in with the children. Ndio mara ya kwanza naenda kuishi kwenye hiyo nyumba na watoto. I didn't want Dave and Dan to pause in the house because for them they have the luxury of being with a father. Sikutaka yule Dave na Dan waweze kujisikia kule ndani kwamba wao ndio bora zaidi kwa sababu tayari walishakuwa na baba yao. I wanted the entire family to start from the same page. Nilitaka familia nzima tuanze katika ukurasa wa kwanza wote. Tukafika airport Kigali. We reached Kigali airport. Tukafika airport ya Kigali. I borrowed the phone from someone and called my husband. Nikamwomba mtu simu nikampigia mume wangu. Actually before I left I called my husband and I said, what? We are arriving at this time. Please, I am so tired. The kids are running up and down. Bring your brothers to come and help me. I want to hand over the kids. Nilimpigia mume wangu nikamwambia njoo na marafiki zako wanisaidie, watoto wamenichosha, nasikia kuchoka, siwezi tena. But the big sons were fearing that the dad can get a shock and it becomes bad. Lakini wale watoto wakubwa walikuwa wanaogopa kwamba baba yao anaweza akapata mshtuko na ikawa mbaya. So we reached at the airport and I said, sweetheart, where are you? You have arrived, blah, blah, blah. Oh, the roses are here. How are your girlfriends? They are fine. Kwa hiyo tukafika airport, tukapigiana simu, tukaambiana kinachoendelea. Then afterwards I said, my God, sometimes good things can turn bad. Suppose my husband gets a shock and he collapses. Nikasema mimi mwenyewe kwamba hivi vitu vingine ni vizuri lakini vinaweza vikaleta shida. Hivi mume wangu akapata mshtuko alafu akapata tatizo, itakuwaje? So afterwards I said, by the way, let me tell you who the girlfriends are. It is so and so. I mentioned the name of the big boy. Said, but what do you mean? He thought I'm just confusing him. He didn't even realize it is his son. Nikamwambia kabla hajafika kwenye simu ya kwamba hao marafiki nimekuwa nikikwambia ni fulani na fulani, akafikiri kwamba labda nimechanganikiwa. So I said, okay, you talk to him. Nikasema ngoja uongee nao kwenye simu. Hello dad. Wakamsalimia, baba, shikamoo. Hello dad. Shikamoo baba. Oh my son. Hey, mwanangu. My son. Mwanangu. And I said, okay, give me back the phone. And I gave to the little one. Nikawanyang'anya ile simu nikampa yule mdogo. Mdogo, I mean the mdogo with the other two. Nikamaanisha mdogo katika wale wawili. The other mdogo, hello daddy. Akasema hello baba. Hi daddy. Habari zako it's baba? It's so mimi ni fulani. Akaanza kulia machozi. And
they started crying. So we got into the airport and we were going to get out our luggages Tulikuwa tunatoa mizigo after yetu immigration. baada ya immigration. My husband and my kids were running up and down. Na watoto walikuwa nakimbia huku na kule. The biggest son remembered the face of his father, but the young one did not know. Mkubwa aliweza kukumbuka sura ya baba yake, lakini yule mdogo hakukumbuka. Because he had left him when he was young. Kwa sababu alimwacha akiwa mdogo sana. So I said, okay, guys, can you take the luggage and go with the boys and bring the luggage and meet Daddy. He's there. Nikawaambia kwamba nendeni nyinyi na wavulana, lakini mimi nakuja na mizigo, baba yuko pale. He was with his brother who looks almost the same. Alikuwa na kakake ambaye and wanafanana his nephews. na wengine ndugu zake. So they said, no, you brought us, you have to hand over us. Wewe ndio uliyetuleta, hatuendi, lazima uende ukatukabidhi. I said it's okay. Nikasema Because suppose they reach, maybe they had a fear. Suppose they reach there and the father does not recognize them. They would feel bad, they wouldn't know. Wangefika pale na baba yao asiwatambue, wangejisikia vibaya. Kwa nikasema ni They sawa. would maybe not understand that he doesn't recognize them. It is a sign of rejection. Labda wasingeweza kuelewa kwamba hajawakumbuka, lakini wangeona wamekataliwa. So because I didn't want misinterpretation of this visit, Na kwa sababu sikutaka ilete hali ya tofauti, it's okay, we'll go. Nikamwambia sawa, tutaenda. So Mama was at the airport. Mama alikuwa pale airport. When my husband came, Mume wangu the alipokuja boys are so big, akaona wale wavulana wamekuwa na yule mdogo amemkimbilia anamrukia, and my na wale husband, wanangu pia my wadogo. husband said, what can I give you? Mume wangu akapiga What magoti can I chini do? akasema, nikupe nini, nifanyeje? At some point, Katika kipindi fulani, the big boys one time told me, you think you've done us good. kwa sababu wale mvulana mkubwa aliniambia kwamba unafikiri kwamba umetutendea wema. No, Hapana, no. hapana. We are blessed to have another mother. Sisi tumebarikiwa kuwa na mama And this mwingine, is about the gospel. na hii ni kuhusu We are Injili. sure that whoever will hear this story one day in one or another will be impacted. Kwa sababu tulijua kwamba tukisikia hii kwa njia moja huko mbele au nyingine tutaweza kuwa na mguso. So mothers in the house. Kwa hiyo wanawake katika nyumba, Mothers in the house. wanawake katika nyumba zenu. Wengi mumeolewa, mumekuta mume wenyu ana watoto. Most of us are married and our husbands had children before. Mumekuta na wale hajawazaa lakini anawalea. You found even those that he was just taking care of. Do you want to be blessed? Unataka kubarikiwa? Do you want to be respected? Unataka Do you want to kuheshimiwa? make impact? Unataka kuleta mguso? Leave your family, start with him. Acha yote na familia yako, anza na yeye kwanza. Bring love, Leta kicheko, bring change, leta mabadiliko, bring unity, leta umoja, bring repentance, leta bring toba, joy, bring joy, leta furaha, bring everything that can bring the family together. lete chochote ambacho kitaiunganisha Otherwise, ile you're not familia. heading anywhere. La sivyo hakuna Nowhere. mahali unaipeleka, hakuna Nowhere. unapoipeleka, hauwezi kuipeleka And popote. from today, do you know every day I have joy because the two big boys, when they're at home, they take care of my sons, they do homework. So Mimi when nina they're around, I'm a furaha king. kwa sababu wale wavulana wakubwa wakija nyumbani, wao ndio wanawalea watoto, wanafanya hivi, wanafanya, kwa nina furaha. In my office, at my place of work, they usually give us $2,000 for every financial year for a child who is below 24 years. Katika ofisi yangu watu tunapewa $2,000 kwa ajili ya kila mtoto kwa mwaka. So I took the young one, Kwa hiyo nikamchukua yule mdogo, I called the mother, nikampigia mama yake, and said, Maggie, in their respect where they say, Ma Maggie, she's called Maggie. nilimwita mama How are you, Maggie? kumheshimu. How are you, Maggie? Unaendeleaje Maggie? Yes, you are so pretty. The boys had shown me the picture. You are so pretty like they used to tell me. Wewe una sura nzuri sana kama vile watoto wako wamekuwa wakiniambia. She's a soft woman, she smiled. Yeye ni mwanamke ambaye ni mlaini kidogo, akatabasamu tu. And I said, thank you so much for allowing the kids to visit me, and you don't know Nikamwambia me. asante sana kwa kuwaruhusu watoto wako waje kwangu na You unifahamu. trusted me with the safety of your children. Uliniamini na usalama wa You watoto don't wako. know me. You Haunifahamu. don't know me. Maybe Haunifahamu. it is a plan to come niwamaliza alafu niende zangu. Labda ilikuwa ni mpango, I finish them and then I just go. No. Hapana. And I said, Mama, Na nikamwambia, you are a Christian. wewe ni I Mkristo. am a Christian. Mimi ni Mkristo. You and I have the same of one blood, the kids of one blood. Sisi tuna watoto wa damu moja. If there is a war, Kama kuna ukuta, if there is a war, kama kuna you ukuta, and I have a responsibility to bring it
down. Mimi na wewe tuna To bring jukumu it ya down. kubomoa huo To ukuta. bring it down. Kubomoa huo Bring ukuta. it down. Kubomoa huo Because ukuta. we are not raising kids for you and innocent, or me and innocent. It is for him. Kwa sababu mimi na wewe hatuwalei hawa watoto You kwa ajili didn't- yako mimi au mume wetu, ni kwa ajili ya Mungu. You didn't choose your life. Hukuchagua maisha I yako. didn't know I would marry a man with Mimi kids. sijikujua kama Your nitaoa kids mwanamume kama huyu. did not choose the life they have. Watoto wako hawakuchagua maisha walionayo. Mine did not choose the life they have. Wangu pia hawakuchagua But you know maisha what? walionayo. We have to work towards being the best family ever. Lazima tufanyie kazi kuwa familia ambayo ni bora mara And every zote. day my kids say we have the best family. Na mara zote watoto wanasema tuna familia nzuri. Mama G got married last year. Magi aliolewa back. miaka miwili iliyopita. She's my friend. Yeye ni rafiki yangu, She's married. yameolewa We are taking care of all these kids. na hao watoto wote wanne tunawalea. Be blessed, women of impact. Wanawake wa mguso mbarikiwe. So I'm summarizing to give you 3 points. Write down. Ninamalizia kwa As I pointi hizi conclude. tatu. Wakati napomalizia pointi So tatu. if you want to impact the church, Kama unataka kuleta mguso katika kanisa, yaanzia kwako. start in your own home. There are stains. You know Kuna madoadoa. yaanzia kwako. Start in your Mume home. wako. With your husband, Watoto wako. with your children, Mawifi wako. with your Your in-laws, neighbors. majirani zako. Then you can come and impact the Alafu church. sasa unaweza ukaja kuleta mguso kanisani. I have not talked so much about in our offices or communities. I've not talked so much Sijaongea about the zaidi church. kuhusu ofisi na jamii zetu, But for the church, lakini kwa ajili ya For kanisa, the church. kwa ajili ya kanisa, mubadilike. Na mimi from today, Mama, I'm declaring that kuanzia from today I leo, have changed. mimi mama nakutamkia kuanzia leo I have nimebadilika. changed. Nimebadilika. Most of us we owe tithe. Wengi wetu hatutoi fungu la 10, Tuko na tunadaiwa. madeni ya fungu la 10, tuseme hivyo. We owe tithes, we have not been giving Imefika our kama tithes. 200,000 kwako, kwangu maybe imefika elfu 4 ya dola. I don't know. Maybe with you it is 200,000, to me it is $4,000, even more, I don't know. I'm talking of the den for this year, Ninaongelea kuhusu deni la mwaka huu tu. minus the den of other years. Hatujaongea hata madeni tulionayo ya huko nyuma ya fungu la So 10. you are not giving offering, Kwa kama hautoi so sadaka, the apostle can no longer focus on important things. He's only focusing on things that would be able to manage. kwa hiyo tunakuta mtume anashindwa kufanya mambo mengine ya msingi ya muhimu, anakuwa anaangalia kwamba nifanyeje ili mambo yaendelee katika huduma. Not out of choice, but we are supposed to do them out of responsibility. Sio kwa sababu tunafanya kwa uchaguzi, tunafanya kwa ajili, ni jukumu letu kufanya. So how can the apostle focus if they're asking 7,000 ya ule mama na klini, they're asking for 500 for umeme, they're asking for makaratasi, for the pen? That is the church's responsibility. Us. Sasa tunategemeane mtume aweze kuwa na ule mwelekeo wa kiroho kutusaidia, wakati hapo hapo anadaiwa huku sijui umeme wa kanisa, anadaiwa maji, kuna mama alipwe sijui nini. Tunategemeaje afanye? Hiyo ni jukumu letu. Our pastors can no longer focus on the word of God because we are no longer impacting the church. Unakuta kwamba hata wachungaji wanashindwa kuwa na mwelekeo wa neno la Mungu kwa sababu sisi hatuleti mguso katika kanisa. Mama, I am requesting with all the women that you make a list of mahitaji yote, everything tunalipia in the church. Then we are going to look for individuals or partners. For example, tuseme waimbaji wanawalipa kila mwezi 200,000. Tuseme tu. Mama, ninakuomba tutengeneze orodha ya mahitaji yetu kama huduma. Mfano, kama labda waimbaji tunawalipa kiasi fulani kwa mwezi, yani tutengeneze orodha ili tuweze kutafuta watu ambao wanaweza kuwa washirika wenza ama wakutusaidia kwa ajili ya hilo. So we need to get people, one person alipia ule mama na clean, mtu mmoja aweze kupay for the women who is cleaning, another one will pledge for a ream of papers, mwingine alipie Another mahitaji one ya for the kiofisi, mwingine alipie hiki na kile, another one for the umeme, mwingine alipie another one umeme, for water, mwingine maji, another one for the singers. mwingine waimbaji. We have to look for strategies. Lazima tutafute mikakati ya If we kufanya have hivi failed in vitu. one way, Kama tumekwama kwenye njia we moja, can think of another way. tunaweza kutafakari njia If for nyingine. example kulipa waimbaji ni 200,000,
Tutafute watu wa kulipa 1,000 1,200 zifike zitoshe. For example, if the singers, you have to pay them 200,000, we should get people who can contribute 1,000 and 1,000 until it comes to Sasa that mapastors 200,000. hawajaelewa. Mama amesema, she has even talked to us, she has talked to individuals, nothing is happening. Mama ameongea na watu binafsi, lakini hakuna kinachoendelea. So, mama, from today, Mama, kutoka leo I want to ask us as the church nataka tuombe kama that as kanisa. mama, not as mama, but as apostle, Mama kama sio mama, lakini is going to kama declare the mtume. fast and is positioning the church Wakati mama anatamka mfungo huu na anatuweka kanisa katika hali ya kuwa tayari. The church is not the building, is you and I. Kanisa sio hili jengo, lakini mimi na Is wewe. positioning the ministry. Anapokuwa anaweka huduma katika nafasi yake, We also become ready for the crossover. na sisi pia tuwe na utayari wa kuvuka na mama anapotuvusha. Mama is ready. Me, I'm ready to hold the clock. That yeah, I am ready to hold the mama like this. Niko tayari kumshika mama hivi. Hata niacha. She's not going to leave me There behind. is a crossover, mama hata niacha. Kwa sababu kuna kuvuka, mama asije akatuacha nyuma. Ni lazima nijifunge kwake. It is very important for us to get hold on her. I can no longer afford it to be comfortable. Siwezi kuendelea pia kujikwaa na hali tu ya kuridhika. When apostle and the entire leadership is stressed. Wakati apostle na uongozi mzima wako katika hali ya hivi na This vile. time has changed me and I praise God for this opportunity. Mimi nimebadilika na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii. So, women of impact, decide from today 4 things. Decide from today Wanawake whether or wa not you are going, mguso tuamue kuanzia leo. you are going to build your house or destroy it. Je, tutajenga nyumba zetu au tutabomoa? We have to make a declaration today. Lazima tufanye tamko At an leo individual level. katika kiwango cha mtu binafsi. Number 2, Ya pili, do self-evaluation. jifanyie tathmini binafsi. Do self-evaluation. Jifanyie tathmini binafsi. Prepare yourself. Jiandae, Position yourself. jiweke katika nafasi And hold on to na apostle. tumshikilie She's mtume about wetu, to cross over. kwa sababu yeye yuko She's karibu about to cross kuvuka, over. yuko karibu kuvuka. Don't be left behind. Usibaki Don't be nyuma, left behind. usibaki nyuma, And don't pull her back. na tusimvute But nyuma, anchor her. Be her lakini tuweze kuwa ni watu wa kumwinua, anchor. wa kumwinua, Be her anchor. wa So kumwinua, that she can better push us ili anapoenda kusukuma, into 2018. ili tuweze kuingia katika 2018. Number 3, Ya I tatu, hope you are writing. na mimi mnaandika. If you don't, I'll look for you individually. If you don't write, I'll look for you individually. Usipoandika nitakutafuta kibinafsi. I am telling myself and I'm telling you. Najiambia na ninakuambia, Repent. tubu Repay your debts. na kulipa madeni ya zaka. Pay your dues and tithes. Tulipe zile zaka ambazo hatujakuwa tukilipa, Lend to tulipe. God by doing good. When you give to the poor in the church, in your community, you are lending to God. Tunapokuwa tunawafanyia wema maskini na watu wengine katika kanisa, ni kama tunampatia Mungu kitu cha kutudai. Prepare yourself and position yourself. Jiandae na kujiweka kwenye nafasi. So repentance, repay, pay, lend, prepare, position yourself and Tubu, hold on. jiandae, jiweke kwenye nafasi ili tuweze kusonga mbele. Fourth, prepare to sacrifice for more, for Na 2018. ya nne ambayo ndio ya mwisho ni jiandae kuweza kujitoa kwa ajili ya mwaka 2018. And prepare to sacrifice more. Na ujiandae kuweza kujitoa zaidi. Since Mama has said that we shall multiply, do you think you don't need to make any sacrifice? Je, kama mama ametutamkia kwamba tutakuwa na muongezeko, ina maana sisi tusijitoe kwenye chochote? Prepare to sacrifice more for the kingdom. For the Jiandae ministry. kuweza kujitoa zaidi kwa ajili ya ufalme. And I thank God. Na And ninamshukuru at Mungu this point, kwamba katika kipindi hiki I want the apostle to come and pray for the women. ninaomba mtume aweze kufika ili awaombee wanawake. If there are any women Kama kuna wanawake wowote who feel they want to repent or they want to change wanaotaka kutubu au wanataka kubadilika from one level of impact to another level, kutoka katika kiwango kimoja cha mguso kwenda kiwango kingine, come and Mama will pray for you. karibu na mama So atakwenda that you can kukuombea. go forward
with a difference, ili uweze kusonga mbele ukiwa ni mtu wa with tofauti more spiritual energy, na ukiwa na nguvu with zaidi more ya support, kiroho, with more assurance, ukiwa una udhibiti zaidi with more focus, na kuwa na mwalengo zaidi, so that you prepare for the crossover. ili uweze kujiandaa kwa ajili ya kuvuka. Karibu mama. Number Welcome 2. mama. If there is anybody who feels they want to commit themselves to Christ, Kama kuna mwingine ya pili anayetaka kutoa maisha yake kwa Kristo, Mama will call them and pray for them. mama pia atawaita waombee. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you, church. Asante kanisa.